There's a lot up his defense sleeve. The lawyer for both Kanimuri and Raja now plans on calling the Prime Minister as a defense witness if the trial continues. Kanimuri's lawyer argues that the CBI has misread a loan for a bribe. A 9-year-old schoolboy meets with a tragic end as a sand lorry overturns in Tambaram, crushing him to death. India's 63-year-old reservation policy is lopsided. Supreme Court directs the centre to review the SC/ST beneficiaries list. Superstar Rajinikanth backs the Anna crusade, calls it a bloodless revolution. It makes a lot of sense, but we have to see how well it can be executed in the future. Sustainability is very important. When do we wish each other Tamil New Year in 2012? It's tied to Chitrai now. AIDMK repeals DMK's earlier declaration. The Madras High Court dismisses K. Anbaragan's plea, issues fresh notice to former DMK Minister Thangam Tennarasu. Good evening, this is Headlines Now and I'm Natasha Doraiswamy bringing you the latest news from around the state. The latest on Kanimuri's 2G scam case in court, and Tamil Nadu finally gets a confirmation on what the Tamil New Year date is. That and more coming your way tonight. First, the national headlines. Salman Khurshid, the meets Arvind Kejriwal, tells NDTV need a solution fast. Both sides go into a huddle over the Lokpal bill. Ahead of an all-party meeting, the Prime Minister is likely to be brought within the Lokpal. The parliamentary panel may work out a new draft. In signs of a willingness to compromise, Team Anna may be ready to accept a separate judicial accountability and grievance and redressal bills. Anna Hazare speaks amid concerns about his worsening health, says he's fine, resolves to keep on fasting. The government calls an all-party meeting on the Lokpal crisis. Parliament is adjourned after the BJP dismisses the government bill. And rebels control large parts of Tripoli, but Gaddafi's son Saif makes a defiant appearance, says they will crush the offensive. Well, on to our top story this evening. We bring you an update in the 2G scam case. Appearing before the Delhi court today, DMK MP and Karunanidhi's daughter Kanimuri has said the decision not to auction 2G licenses but to give them on a first-come, first-served basis was taken by the Prime Minister, then Finance Minister P. Chidambaram, as well as Telecom Minister A. Raja. Kanimuri's lawyers said that they may even call the Prime Minister as a defense witness if the trial continues, taking on the CAG report, which states that the decision not to auction the 2G spectrum cost the Exchequer 1.76 lakh crore rupees. Kanimuri said since Parliament is yet to adopt this report, it can't be cited in court as evidence. On to some terrible news from the city now. Killer truck mows down a school child. That's a headline that has become so common in our city. A 9-year-old boy's life was tragically cut short by a negligent lorry driver in suburban Chennai this morning. But what's the punishment? A maximum jail term of 2 years, and the accused driver can come out on bail quite easily. Our crime correspondent Salim has this final report. When Roshan and Jennifer waved their customary Tata to their brother Reuben, they had no clue that it would be their final goodbye. At 8:45 this morning, as the 9-year-old lad was walking to his school, a sand-laden lorry overturned as the driver lost control while negotiating a sharp turn. The truck crushed the little boy to death. மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிறவர் அதே இடத்தில் சம்பவ இடத்தில் மரணமடைந்தார். இன்னொரு சிறுவருக்கு காயமில்லை, அவர் ஓடிவிட்டார். மேலும் அந்த வாகனத்தை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் மற்றும் கிளீனருக்கு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது சம்பந்தமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளும். Reuben's father, who works as a clerk in an orphanage, says heavy vehicles plying recklessly along this school zone are a menace. Give the culprit the maximum punishment is his cry as he struggles to come to terms with the loss of his son who aspired to become a doctor. தண்டனை கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் அதனால ஏன்னா அந்த மாதிரி எவ்வளோ 40-50 குழந்தைங்க ஸ்கூல் போகிறாங்க அந்த ரோட்டில். அப்போ எல்லாருக்கும் அந்த கைது தானே வரும். அவங்க கொஞ்சம் பார்த்து அஜாகிரதையாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. But just what is the maximum punishment for rash and negligent driving? The case registered against the driver? It's just a 2-year jail term. In some cases, the accused even get away with a fine, as the nation demands a tougher law against corruption. How about a more deterrent section for such offences? In Chennai, with camera person Raja Singh and correspondent Salim,
Natasha Doraiswamy for Ndtv-Hindu. Well, now the superstar Rajni has lent his support to Anna in the ever-rising demand by the countrymen to support Anna's movement. In a statement issued by the Tamil superstar, he praised the 74-year-old social activist for his fight against corruption. Rajni said he will wholeheartedly back the India Against Corruption movement until the Jan Lokpal bill is passed in Parliament. He also had words of praise for the peaceful outtaking of the supporters who've selflessly put their time and interest in supporting, calling it a bloodless revolution. The superstar also said that this peaceful movement was surely a reflection of our country, which is the birthplace of Satyagraha. Well, Rajni isn't alone in this one. Tamil stars joined in support of Hazare. Amongst those spotted were actors Cheran, Rohini, Mansoor and director Murugadoss, all of whom are also on fast. Around 39 members from the Tamil industry are on a token fast to support Anna's message. The industry has lent support toward anti-graft crusader Anna Hazare. Amongst those supporting the cause are the Film Federation of India, South Indian Artists Association, the Tamil Film Producers Council, Film Employees Federation of South India and the South Indian Artists Association would also take part in this movement. While reiterating exactly what we have been hearing across the country over the last 10 days, actor Surya voiced his opinion that the Jan Lokpal certainly needs to be passed in Parliament. I'm very happy a strong decision going to be taken. It can be common grounds, not necessarily the Lokpal or the Jan Lokpal, but even in a common ground, if a stronger bill is taken, I'll be more than happy, and we can give a better India to our kids. Surya, the entire debate is about whether we need Lokpal or Jan Lokpal. Have you gone through both versions, and which one, in your opinion, is good for the country? Jan Lokpal, yes, it makes a lot of sense, but we have to see how well it can be executed in the future. Sustainability is very important, and we have to see how good it can be enforced all over in all states, in all concerns. So if there are more better people, concerned people really coming together, joining hands and taking a common ground, I think that will be a better stand. We all think of corruption, bribery as something which affects the common man. As a star, have you had any kind of occasions where even you had to bribe someone? I do stay in India. I do live my life in India. So we do, meet people, and we do come across a lot of incidents. Yes, it can't just start over a day. It should start with us in grassroots level, not only in over there in high-profile cases. It should start from grassroots level, and I'm very happy we are all taking the stand and we are all together here today. And it will start with me. I will think about it, and I'll be very firm on things. Would you take a pledge now that you will never, come what may, will never bribe anybody for anything? Yes, that's the reason we need protection for the whistleblowers also. That is also in the Jan Lokpal agenda. So I'm very happy. Mostly everything is being looked into. So thank you so much for your time, Surya. Yes. That was Surya, who has joined the token fast in Chennai along with many other film stars, distributors, producers and other personalities from Kollywood. And also actor Cheran had spoken to our reporter Lalit Jude as well on the same issue. இது அண்ணா ஹசாரேயோட போராட்டம் அப்படின்றத தாண்டி இது ஒவ்வொரு மக்களுக்குமான போராட்டமாக தான் நான் பார்க்குறேன். இதை முன்னாடி நின்று அண்ணா ஹசாரே தொடங்கி வச்சதுக்காக எனக்கு ஒரு வயதானவர்ன்ற முறையிலும், ஒரு தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியன்ற முறையிலும், ஒரு போராட்ட சிந்தனை உள்ளன்ற முறையிலும் எனக்கு அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதைக்குரியவராக பார்க்க தோணுது. இன்றைக்கி இருக்க அரசியல்வாதிகளோட சுயநலமிக்க பார்வை இல்லாமல் அவர் இந்த நாட்டிற்காக சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த இந்த நாடு இன்றைக்கி பாழா போச்சுன்ற ஒரு வருத்தத்தில் அவர் தன்னுடைய வயதையும் பொருட்படுத்தாமல் மறுபடியும் இந்த போராட்டத்தில் இயங்கி இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வியக்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்குது. இது அண்ணா ஹசாரேயோட குடும்பத்தை காப்பாற்றவோ இல்லை அண்ணா ஹசாரேயோட வாழ்க்கையை சரி செய்து கொள்ளவோ அவர் பங்கெடுத்துக்கிட்டதாக தெரியல. அதில் எந்தவித கலப்படம் இல்லாதுன்னு தோணுது. ஸோ இது அடுத்த தலைமுறைக்காக இந்தியாவின் எதிர்கால சந்ததிக்காக அவர் எடுத்திருக்கும் இந்த முயற்சி பாராட்டப்பட வேண்டியது. அந்த எதிர்கால தலைமுறையில் நானும் இருக்கிறதுனால, என்னுடைய வாழ்க்கையும் இந்த இந்திய சமூகத்துக்குள்ளே வாழ வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறதுனால, நான் இந்த நாட்டுக்குள்ளே லஞ்சம் இல்லாமல், ஊழல் இல்லாமல், நேர்மையோடு வாழணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி நினைக்கிற நான் என்னுடைய அழுத்தமான பதிவை அண்ணா ஹசாரேக்கு ஆதரவாகவும் ஊழலுக்கு எதிராகவும் பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன். அதுதான் இந்த போராட்டம். சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஒரு 64 வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம கணக்கு போட்டு அதுக்கு சாக்லேட் கொடுத்து கொடியேற்றுறோம். உண்மையிலே நம்ம வளர்ச்சி அடைஞ்சோமான்னு பார்த்தா இல்லை. அதுதான் ஒரு கசப்பான உண்மை.
ஆனால் வளர்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு குடிக்க தண்ணியே இல்லாத நாடு வந்து சிங்கப்பூர், மலேசியா மாதிரி நாடுகளில் வந்து குடிக்க தண்ணி கிடையாது. குடிக்க தண்ணி கூட அடுத்த கண்ட்ரியில் வாங்குகிற நாடு வந்து அடைஞ்சிருக்கிற வளர்ச்சி. கரண்ட் இல்லாத நாடு இருக்குது, கடல் இல்லாத நாடு இருக்குது, விவசாயம் இல்லாத நாடு இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட தாண்டி இருக்குன்னு போய் ஏர்போர்ட்டில் போய் இறங்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியம் இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே இருக்குது, நம்ம கூடவே பாழப்போன இந்த லஞ்சம் ஊழலும் இருக்குது. அதனால் வந்து இதுக்கு எதிராக நம்ம போராடணுங்கிறது வந்து அண்ணாசாரிய மாதிரி ஒரு ஆள் சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் இன்றைக்கி வந்து 7வது நாள் வந்து உண்ணாவிரத்தை தொடர்ந்து வந்து தன்னுடைய உடல் எடை குறைஞ்சு ஆரோக்கியம் குறைஞ்சும் கொள்கை பிடிப்போடு இருக்கார். அவருக்கு வந்து நம்மளோட சப்போர்ட்டை தமிழ்துறை திரைப்படத்துறை சார்பாக எங்களுடைய சப்போர்ட்டை இன்றைக்கி செலுத்தணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல், இன பாகுபாடு இல்லாமல் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் எல்லாருமே இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இதை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக கொண்டு வரணுங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை. Coming up ahead on the bulletin, online solutions to postal problems. That, along with easier accessibility. The details on the other side.